nimuone na nimuulize kanaweza nichezeanga piano. Na akakubali akanipeleka. That's when I met him, talked to him, tukajuana hapo kidogo, nikamuuliza and he accepted. Yeah, to be playing for me the piano sasa. For free. For free, yes. So wewe unaimba na cheza piano. Yeah. So how did you organize everything? For events. Yeah, for events. So alikuwa celeb kidogo hapo Kawangware. So alikuwa na events to events to 50 40. So you get paid to perform kwa events? No. Actually mob mingi nilikuwa nazitafuta sana pia ananitafutia. So nile kujituma tu for exposure. Yeah, it was mainly for exposure, but now like nikisikia kuna singing competitions mahali naenda, and this one actually I went na nikashinda 30,000. That was our first check. Yes, our very first. Sasa nye tulilipwa sasa vile. So you are doing it as a duo, the two of you? Yeah, naimba mimi nacheza. Yes. It's like a band. Mlikuwa mmejibrand? Not really, but at first it was like we're just friends. He's a very good pianist na ameamua kunisaidia, so let's do this thing together. So that was it at first. Sasa later sasa ikaanza kuwa he's even acting like my manager now. Tunaenda place anaongea on my behalf, ananitafutia opportunities and everything. So because actually I remember he's the one who organized this event in Kunitwa, not events, it's an award thing, it's Talent Awards, where the winner alikuwa napata record label and in America. Yeah, so he's the one who was sourcing out for those things. So yeah. Kati yenu wawili, who is more talkative, outspoken? Him, ati mimi. Nani uongelelea sana? Kutuongelelea in kwa clients nini. I think both of us. Yeah. Though I speak more, sasa generally kwa marriage yetu, friendship. Yeah, he's an extrovert. I'm talkative, she's not. Yeah. But sasa uko kwa in the business world, corporate world, kila mtu anaongea. Yeah. Okay, so ile time mlipata your first gig and it paid, so muliona like we should do this more professional, after that what happened? Actually that day, so after ameshinda your check, I can't remember the name of that. It was Urban Festival International. The competition was called that. Urban Festival. Then tukatafuta ingine sasa. Yes. Ambayo ni Talanta Awards. But sasa kwa Talanta hakushinda, akakuwa number 4. And she was devastated. Nikamorganizea na beshte yangu fulani hapo, akaamua kuturecord. But sasa huo msee wakati alikuwa anaturecord Nina akafeel so at this point bado mnaishi kwa wazazi ama? Yeah. Kila mtu ako kwa, even in school bado. So you're still in school? High school? Yes. Okay. I was in Form 4, she was in Form 2 there. Yeah. I think. Okay, yes. So it goes back then. Yani tulianza na Yeah. Okay. 10 years now together. Yeah. Okay. So now this guy akaamua kumrecord after the Talanta after ashindwe, after your Talanta awards. After ashindwe and she's feeling devastated. So this was like trying to just cushion the whole situation. So aka insist niimbe hata mimi. Kwa hiyo wimbo nilikuwa nimeandika. So na nikaimba, so it was like a duo. But tuko officially announce we were doing it for fun. So previously mlikuwa record your own songs? Not really. Hata we didn't even know mtu anaanzianga wapi. So hii ilikuwa the first song, very first you are recording. But now there's a twist. Manake who producer alienda akatoa sauti yangu. Yeah. Na nilikuwa sasa nimeimba mara ya kwanza nimejichocha kwa mabeshte nini ngojeni mtaona mjui. Ushawa brief msanii. You recorded? Yeah. Song kutoka my voice is not there. I felt bad. Alitoa akaniambia bro udema tutaki kumwaste. Udema kona ta. So what he did, alieka another artist sauti. Akarecord another akawape lyrics zenu. Somebody else to sing. No, so the whole song ilikuwa tu iko sawa, but now his part yenye alikuwa ameimba ilitolewa, so akaleta another artist. Aka insert something else without your knowledge. So they wrote some other verse. Very different verse there. And the main reason why was because he felt I didn't have talent. Yeah. And I was wasting her. Oh Lord, how did you feel? I felt bad, of course. I posted on WhatsApp. Because I'm like, life at now, I even want to take my life. But I was joking, of course. I love my life. So a friend of mine. No, it's I was, so a friend of mine akaona, hey, what's up?
explain your story, akaniambia, hey, boy, you guys come to Westlands in my office, we talk about it. Na reaction yako ilikuwaje when you had ashatolewa? I felt lots of mixed emotions. Because at first when ulimdrag akuje aimbe. So nilikuwa like it was so sad for me because I knew he's very, very talented first of all. And so But at that time I wasn't. No, he really, unajua kuna ile yenye nezaona tu there's something in you. Of course kila mtu huanzia mahali. So for me it was like, why are you discouraging this person? So nilifeel uchungu sana and I told them no. First of all, even doing it without our consent is very bad. At least ningetuambia. And second of all, mimi sijawaambia I want you to manage me. Hiyo pia it's hata naweza wapeleka koti or something. Why are you like insisting on managing me? So for me it was more of no, that's just wrong, and so mimi nikakata hiyo story kabisa. So song ilipotoka what? So now tukaorganize, my friend akatuorganizea, akatuambia we can choose to either go the legal way ama to record this song or both. Go the legal way na pia to record this song tena. Tukamwambia hii mambo ya legal hata ina haja, itatusaidia. Let's just record the song again. Akatuconnect sasa na Still Alive. Team Still Alive. At that time tulikuwa tumezoea maproducer Gethenji kama sasa tunaenda kwa Still Alive. It was a big deal for us. So tukiwa huko tukarecord of course, and Still Alive akatuliza, so niandike nani? Hii wimbo ni ya nani? Kameandika Amesha Kubongo Salim na Penina Wamboi. Akasema no, look for a name. Kajina kana kajina. So we went and prayed because we didn't have a name. We didn't even think we can be a duo. So we had to go and pray about it. You just ulikuwa mnafanya tu hivyo random. In fact it was how we insisted. So tukaenda tukaomba and sought direct guidance from God, and that's when God told me tujiite Wapendwa. Then mimi nikaongezea muziki. And that's when we started officially. So you prayed for it? Yeah. You're very spiritual, okay? We were given that name actually. Okay. When tulipewa that name tulikuwa na feel ikiwa so, kana kaushamba fulani. It's not making sense. Kaushamba tulikuwa nataka jina, jina bougie or something. Because at first when he told me I was like, "Kushani Mungu amekupa hiyo jina because hii jina yeye Wapendwa." I also didn't like it at first by the way. But let me tell you, later it made a lot of sense. Wapendwa, the beloved of God. Like this is it. Like sisi, we are a true representation of just loved ones. So really record your first, our very first song. The name of the song is Amazing Love. How was it? It was a very nice experience, honestly. After the recording thing, because then after we recorded it, we didn't know, okay, so what next? Wimbo inapelekwa wapi? Mambo za video, who do we shoot with? Nani atatusaidia? We didn't know anything about that. And now that's where now the challenges sasa zikaanza kukuja, where now we are there, we are confused. We don't know what next. We don't even know what next. We don't know wimbo tunaipeleka wapi. Watu wengi wanaanza sasa hiyo criticism ya were you guys singing together and everything. So that's where the whole thing started now. Okay. From there now you started having gigs. Gigs zilikuwa zile za kawaida. I think the only thing that changed was now people started, taking us seriously. Guys were like, oh wow, there's this duo, they're singing together. We don't know whether they are dating or not, but speculations is the but they wanaimba poa. I remember our first interview ilikuwa TV fulani nimesahau, but tulipelekwa na boy fulani anaitwa Carlos. Siku hizi anafanya comedy na ameingia kwa stories za dunia. Tunamuita kwa Yesu Jesus. But alituita hiyo interview and we were like, oh my goodness, this is huge. It was huge. So we started getting recognition hapa na pale. But challenges were there, of course. What were the challenges? Just the first one, like I had said, there's this duo, wametokea, they're really good singers, but what's this whole thing about boy girl? Are they dating? Okay, how people did what wali approach wakawauliza? At that time ilikuwa that time enye kina Willy Paul wanaimba ngoma zinaka ni gospel kweli ama and some few other guys, kulikuwa na hiyo controversy, a lot of controversies, and we didn't really want to be part of that kabisa. Of course we knew gospel si lazima iboeke, si lazima you boy alienda nini, saa zingine inaweza changamka kiasi, but we didn't really want to create room for any controversies or any negative comments in our ministry. So we decided to hide our relationship completely. So you already started dating?
At what point did you guys start? Tumeruka. Oh my goodness. So tupeleke nyuma kidogo. So when we were friends and going for these events and everything, he was really very nice to me kabisa, just being all nice, too nice. Namuita nini, let's say kuna event nafaa kuenda, analeta whole piano na bebana nayo, because kwa ilikuwa like hapa kwetu ni like a walking distance, so you would carry the piano hadi neighbors. But initially you didn't even know each other. Yeah. Though ulikuwa unasema ulikuwa unaniona. Nilikuwa nakuona, nilikuwa shule primary moja. Yes, Kawangware. Yes. So he used to be really nice to me. So there's this time on Valentine's Day, I remember akakuja na rose, Ribena and a chocolate kwetu. Sasa mimi nashangaa. I thought we are friends. What's all this about? So hivyo pole I'm like, okay, ama this guy really likes me, but sasa na brush off, niko like, haiwezekani, we are just friends and there's nothing that can go beyond that. Sasa I think yeye give up according to what he tells me. He was like, mimi najaribu ku throw hints and I'm not seeing, you know, he wants me and everything. So yaka move on, akapata another girlfriend na wakaza hata ku date, nikakuwa serious. So this girlfriend akamfanyia birthday one day and he invited me. So kwenda, he was like, kama na launch the girlfriend that day. So mimi nikasikia vibaya sana. So ikaisha hivyo, but now kwenda home ndio nikakaa chini niko like, ama I have started growing feelings for this guy, because why am I feeling bad? See, we are friends. Nini na niuma. So nikaamua kumwambia, to confess my feelings. Nikaamua kumkatia. Because I went for him. Yes, I went. I decided to confess. I was like, apa sasa, let me just say feelings zishaanza and I feel really bad and okay, I don't want to lose him also. Acha tu nimwambie. Then mwenye akiamua tu kunifukuza ni sawa. Niambie no, I'm taken, leave me alone, sawa, but I want to. So nika confess. And funny enough, he was like, yes, hata me I have loved you since 19 what? He confessed also. How ulianza aje? Because I want to know that courage. Nataka kujua ulimapproach aje. How did you start like telling him? Yes. So I told him we need to meet. We need to meet because there's something I need to tell him. Akakuja hadi home the next day. Alikuja, I think I had prepared some two fruits too. I think there were some oranges there. It was just like just a normal conversation we were having. So mimi nikamwambia, so I've noticed I have started growing feelings for you. Yes, straight up to his face. You were very bossy. Aje. So lucky for you, I used to love ladies who are bossy. So how bossy was she? Alikuwa tu yani kama anajua nitasema tu yes. No, actually, however, you had the feelings. Of course. He did. You never told her. Gifts. I was. He never like came up na kasema. You know, so before her, I used to be in another relationship. Na kikaniramba. So nikasema from that day henceforth, sitawahi confess, sitawahi kuwa nice to ladies. Yeah. He was heartbroken, vibaya. Yeah, so that day vile niliconfess pia akasema, oh yeah, by that time I've been having feelings for you and I want you to be my girlfriend, we can do this together, let's start this journey. And I was like, yeah, it's okay. So what about your other girlfriend? Nikamdump hapo. Imagine. It's been real. Mungu akuinue, akuongoze. Jamani. Then why would you dump somebody just like that? Because I wasn't really in that relationship. I just wanted her. Vile sasa nilikuwa nikimletea flowers anadhani namletea as a brother. So actually there's a time here mwingine alisema adios. Yeah. Asikie vibaya na huko. Yeah, but nilimuita kando pia afterwards, nikamapologizia, kambaya chipo tukaelewana. Mambo ikakuwa sawa. But they actually did that because aliumia, nikamwambia please you need to make peace with these people. Wasana tena kurudi later kwanza kuleta issues. Yeah. It takes courage to approach a man. Hata siji courage ilitoka wapi, but I had to do it. But I think this was all God orchestrated. Yes. Yeah. Okay. That's why our journey started now of dating. Okay. Fast forward sasa kwa muziki. Yes. Umerecord the first album. Mlipesa, who funded the recording? So first of all, we've never done an album. That's a challenge. Oh. You actually need to do one. So the first song, yeah. The first song. So the first song was done by Still Alive for free. I don't know if the guy paid, but si atu kutoa tandururu.
Then the video was done by director Dolls. Kwa hivyo ilikuwa tu through connections. Yeah, Yes. na Mungu tu. Director Dolls najua watu wengi wanamjua, sasa akaifanya for free. The second song tukafanya na Vicky Pondis for free again. Oh. Na video tukafanya na a certain guy, I've forgotten his name, jota tulikosana. I'm kidding. I'm kidding. I'm kidding. But akatufanyia for free pia yeye. And it has just been like that mpaka leo. Yeah, Imagine. so God has just been, you know, Ni song gani mlifanya ukasikia now this is us, like ilienda ili blow. Now umetupeleka mbele kabisa. That was just the other day. Yes. But we have before that now. Okay. When you're starting. When we were starting, I think one day. Parapanda for you? Yes. I think one day ilichezwa mpaka kubamba. Oh yeah, one day. Then I think after one day tulifanya Parapanda. Na sasa you guys mlikuwa mnaenda church pamoja? No. Yeah, alikuwa ACK. My mom is a pastor, by the way. So mimi nilikuwa naenda church. Na nyinyi wote ni minister katika kanisa? Yes, I lead praise and worship. She leads praise and worship in her church. And I used to. What was the fear of you dating when you guys are so young and you're still ministers? That people will not look at, you know, what we are doing. We not focus on the ministry bit, not focus on the dating. We didn't want that at now anze kututake like we are not serious. Yeah, because we had a very big vision, you know. Sasa nyinyi mkianza, see, you are young souls. Yes. Like when you started it, you're like, yeah, I found the one. You mimi, when I see mesh naona bwana, when I see Nina naona bibi. Yes. You guys, when you started it, ilikuwa that serious? Ama you know, sometimes unaanza kudate for fun, ama umeanza tu kudate juu ushajipata I've already fallen in love? Wow. At first, was it just love? Like when mkianza, did you have like a vision? Ama ilikuwa tu mimi nimepata jamaa napenda, we can just do it and see where it leads? For me, in the school that I was, Dagoretti Mixed, nilikuwa si kijana mpoa. Nilikuwa into gangs, nilikuwa na uza pombe. Ulikuwa into gangs na bado uko kwa minister? Nikiwa shule nilikuwa form 1 hapo form 2 sikuwa yani. But kanisa ulikuwa unaenda? Nilikuwa hata nimehepa, hata wazazi wangu walikuwa ashamed of me, walikuwa shanga huyu sasa watatuaibisha huyu. And when did you realize that I really need to focus in Christianity, I really need to focus kuserve Mungu? When I met her. Oh, she's the one who drove you into it. Yeah. So mkianza ilikuwa mapenzi, ulikuwa ushaamua huyu ndiye mimi nataka nikaoa? Tu mimi nilimuona alikuwa amesema hapo awali, alikuja kanitafuta home. So siku hata zile vitu alikuwa anasema sikuwa nasikiza. Kwa nasikia tu kama kesho, nikamwambia kesho tuna meet. Anything you say yes. But mimi when I saw her niliona, I think this is another lease of life. Another chance to start another life, you know, a different kind of life. Okay. When academy ako composed, ako serious. Wale mabeshte wangu wote nilikuwa nao walikuwa tu neither here nor there. So we anakam to ako serious. I think company inaweza taka kuwa part of it. So it was like a second chance for me, and you know, true to it, ilikuja ikani change kabisa. Yeah. Wow. Na wewe? For me, I had been singing since niko Sunday school. Like church had been part of my life kabisa, you know. And so I remember even praying to God, because I was a very prayerful girl hata kutoka niko mdogo. But now when I was in high school, I could see venye mademu wana date wengine, hata actually not even high school, primary unapata mademu wameenda home ball sijui nini, like so nilikuwa nashangaa why is this happening. So I told God, mimi kama unaniletea a boyfriend, this boyfriend must marry me, by the way. And I had declared that. So the moment now ilianza kuwa serious, I was like, wow, thank you Jesus, now this one is forever. Like the God had already in my spirit alikuwa shanionyesha, by the way, this now, is it. I see you are more spiritual than him when you met. Tuseme. Actually there's another twist. Juu sasa huko mbele mimi ndo nilimwombea kaokoka. Yeah, well, there's a lot of twists, yes. A lot. But she was more serious generally at first. Alikuwa too serious na life in general. Nakumbuka hata hiyo siku za kwanza tukimeet nilimuinvite sleepover. Akashanga sleepover mimi azinusiku. I don't know, like mimi nilikuwa yani never, the things I can't do, I have my own principles. Anaingia kwa nyumba 6.
think that was my life. Was it ni juu ya wazazi kukuwa strict? Not Ama really. it was just upon you? Not really. I think ni mimi tu. Honestly. Ulikuwa unaita girlfriend yako sleepover? Na tuende jam session. Not at that time bado hata tukwa tumeanza kudate. You remember we were still friends. So hata it was even more Karibu hard. nichome hapo. Singekubali honestly. So hiyo time uko ume confess? No. Ilikuwa before tukiwa mabeshte and we're just going for events. Nasikia mtu ananiinvite sleepover. I'm like, Actually ni juu yake niliacha ku sleepover, niliacha kwenda ma jam session, Yeah. niliacha kusikiza secular music. because that when you're with me you can't do those things. So yeah. Okay. Mwiroreri wa Muthingi TV ndirehoka ati no turathie tukinyitanagira o wega ta wega. Tukwamba guikiria hanini tugucoka tucokererie. Nako kaguru karime gatihana kari muhu nake mumagari niyo nagira ndutaga wira wa kwendia hema migeka na ngonia kini wira ura ndiraga na guko ni nitutamburaga kio gitu na thabari itu miethere-ini akai kunyita ugeni guku kwa Muthingi TV nikio nitugicemanagia o kiumia tabarira-ini ya mwihang'iri turi na mwihang'iri witu agitutirithia thabari yake kinya hau akinyite yandiko ni muthuri wiho yandikitwo gibanda ki hare rugongo ni oguku ceceni-ini ya Muthingi TV na nie Mwangi wa Murugi. Mutorera-ini uyu ni gutongana na andu mithemba yothe, anini, akuru, akeni na amwe maihoretwo ni ihoru. No haria yothe gutire utari karugano gake ka gikeno, kieha kana matina mundu anakiruka. Ta mwana ni ndatwikire so embarrassed na hau ni ndakorirwe no tho mwingi muno towards my mom. Ndakimenya ngoma nake tikihi. Ndakimenya nake ngoma tikihi. Nikio nie Njeri Wa Mwangi tukite na tabarira ya Rugano Rwaku kagia na kamweke ga gutwira maria wanagerera na githomo kiria wathomire kuri macio mothe ni o juma thaa 2 cia hwaini guku kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema. Hihi niwe nere maritwa ta your honor, acquittal, accused, conviction mahuthikaga. Niwe makinya magukinyukia niguo wone kihoto giaku kana kia mwana waku. Andu ni metikiritio kiwatho kururungana. Ndwagirirwo gutwarwo police station. Ni undu wa defamation. Tabarira-ini ya watho kigeri-ini tugakuhe kahinda ga kuria kiuria na gutuhe woni waku. No mwaka ukona evidence na nie ndina right ya ku report. Ndubati kuruma mundu o wothe ona kungigia na thina nikubati kuikinyanira kwagiriire. Nyitanagira na nie your lady Waitherero wa Njoroge thiini wa tabarira ya watho kigeri-ini tuthome na tuhige hamwe ici ciigie watho oro ndumwe na kihoto guku kwa Muthingi TV arikio kihumo gia gutherema. Ani twagikoro tugicokereria tuthie na mbere na rugano rwitu thiini wa studio twina wapendwa muziki nao maratuhe rugano rwao rwaria macemanirie uria makorirwo magitwika
music duos hamwe kabla tuende ilikuwa mshaanza kudate. Yes. Yeah. Ilifika wapi then you felt like yeah, I'm going to take this to the next level? So it is important to say me live on TV that to date for 8 years. Ini ama vijana to date what? 8 years. 8 years. When did you start dating? 2014. When you're still in high school. Okay, so that time sasa, so when we met ndo tulikuwa high school, but now the dating bit ilikuwa after tushamaliza sasa. Yes. Mkaka 8 good years. Yeah. Yeah, and in capital letters bila kufanya tabia mbaya. Kini ama vijana mlioko kule nyumbani, you can do this until marriage. Yeah. Oh, it's possible. It is very possible. It is very possible. Kila mtu alikuwa nishi kwao. Yeah. So one day in the year 2020 nikamwambia God, sasa hii mwaka hapana. Hii mwaka lazima. And kidogo tu before you go. Mkidate 8 good years. Yeah. It's a long time. Very long. Kudate 8 years dating. Na hakuna tendo, hakuna anything, just knowing that I love this sure and what were your challenges in terms of that? In terms of dating, in terms of your music for that dating period? I think the normal challenges to the pesa, discrimination at some point. By the way, you know, ukiwa upcoming artists and many will relate, wa unategemea sana this big artist wa kushika mkono, wa kusaidia, wa kusupport, wa kupost sijui nini, all that. But God alikuwa anajaribu kutuambia, you know, amtegemea mwanadamu amelaaniwa. Because we tried and everyone was just like, you know, at some point hata Nina alikuwa anataka kuenda kusijufanywa nini na someone who wanted to, you know, take me to if you know, you know. To take advantage yako ndio kutolea muziki ama? Yes, ndio tusaidie. Someone else alikuwa hiyo ndio challenges za industry. Of course, especially and for the ladies. Oh my goodness. Aya, najaribu tu kuzipeleka mbio. There's another person mwenye pia alikuwa atusaidie but akasema tumekonda sana. So lazima tunaone kwanza ndio tusaidie. Inamaanisha aje? Like superstar material. Our appearance looks like inafaa muongeze kidogo mkae master, because that time let me tell you, I think ni vile watu wende mtandao waone picha zetu, we used to look kuna katu tumeisha, hata physically hata unaweza ona tu yani hawa watu they are not okay. So he was like nyinyi kama unataka niwasaidie watolee video naopea 1 week mwende mkule mapizza mfanye kweli. Yes. Actually tulienda na tukakula. And we did that. Tukaitishwa picha tukamtumia na akasema bado abjanona. Sasa mliambiwa mnone mkaenda kukula tukakula githeri. Advice exactly kwenye tutakula ma avocado na chipo na nini. Na akasema na tutume picha. Na tukafanya hivyo na bado so in general we were just kind of like facing rejection from a lot, you know, and not really getting help. But one day we just got a revelation that, you know, we don't need help from anyone but from God. And the day we realized that, hapo mambo yetu ilianza kufunguka. Tuende. When did you realize I want to make her my wife? So 2020, like I was saying, nikamwambia Mungu nataka kuoa hii mwaka. God akareply na COVID-19. Tuka lose jobs zetu. Along the 8 years tulikuwa tumepata jobs. Mimi nimesomea ECDE. So I trained the kids how to play piano. Yeye anajua kucheza ballet, alikuwa na mwalimu wa ballet. But sasa hiyo mwaka tuka lose jobs. A lot of people alisuffer anyway. By that time mlikuwa mnaishi pamoja? No. We've never stayed together. Tulikuwa tumesema tutaanza kuishi pamoja immediately after marriage. So now ndo hiyo COVID imeingia, no money, no hope. The country, everything has shut down, and hiyo mwaka tunataka kuoa. To be honest, tukaingia mild depression kidogo tu. Tukaanza mpaka kuuza ngwashe, tukaanza kuzungusha kahawa. Yani ilikuwa tu time mbaya sana. Ni sawa for survival. Yeah, you have to. So one day, and that time you have now the name. Kidogo tumeshafanya parapanda kajina kameanza kushika, but now hakuna otherwise. So one day nikakasirika, nikasema I'll propose live on TV. Yani nimechoka na yani nataka tu nifanye kitu kubwa nisikie nimepiga kitu. Sasa hiyo ndio pesa hamna. Yani ndio sasa sina kabisa. Kwa chini zaidi. So I went live on TV. I proposed
nikamdanganya tunaenda tu interview, kumbe that day was her birthday. Na pia ndo siku nilikuwa nimepanga kupropose, and I proposed and she cried. It was Live huge. on TV. Yeah, she cried, and someone was watching that interview, and God commissioned them to do for us a free wedding. Wow. On that Totally day. sponsored. Yeah. Yes. Sponsor everything. They sponsored everything. Mpaka honeymoon, mpaka Yeah. viatu, earring, everything. We didn't, yani ushaisikia ile hujatoa hata shilingi moja. Yani wewe kazi yako ni kuchagua tu. Unataka Na keki kusema gani? nataka hii. Yes. Yeah, actually yeye alikuwa anasema juu sisi tulikuwa tukiulizwa keki tunasema sema no. But she was like, this has to Keki be a noma grand inakuanga wedding. fruit cake. Yes. Tent noma inakwanga hii. Sisi tunasema tunataka tent fulani na anatuambia tachoma. Anatuuliza Alitumwa na Mungu hiyo. Yeah. Kabisa. Anatuuliza mnataka grau iko wapi? Tunamwambia hapo satellite Kawangware kuna kwanga na grau fulani anatuambia sasa satellite. Twendeni Karen. Okay. In fact nishapata hata ground. And that was our first breakthrough. First big break. Juu ilionekana hata kwa Opera Mini, Phoenix, ili trend kidogo tu, some few people waliona. Then from there, we did a beautiful wedding by God's grace. It was beautiful. Tulipitia challenges hapo katikati, which is normal, kutoka kwa familia and stuff. But it was a beautiful wedding. Tukaenda honeymoon. What were those challenges? Challenges mwenzangu ataeleza. Okay, unajua it's COVID time. So kila mtu sasa ukipata kidogo una save. So wako like, why are these people doing, like what do they want to do a wedding now? So there was that, napana msifanye sahi. After sisi tuko like, sasa ni wazazi wanasema not necessarily wazazi, but just part of our family. Unajua kuna watu tunasikia tu wakiongea wako like, hapana hii mambo mnafanya nini? So kulikuwa na hiyo kusumbuana mvutano, but us we were like, no, we want to do this, plus God has already done this. Actually, let me tell you story of wedding tuliwaambia huko baadaye, because we were like, if we tell them this story hata watashikanisha, they'll think like we're going crazy, because at first they were like, this is crazy, it's COVID, niendeni tu mkae home, acheni mambo mingi. But God somehow just made things easy for us, and ikakuwa possible. Yeah. So after the wedding, Kenda honeymoon, it was our first time kupanda ndege. Tukajaibisha kidogo kwa ndege. The guy pia aliwalipia. Yeah, so what happened actually, it's a lady anaitwa Carol Planner. So yeye aliambiwa na Mungu atufanyie wedding. Yeye pia ana pesa. So yeye alikuwa ameambiwa na instructions na Mungu aende atafute service providers na watampea for free. So alikuwa akiapproach mtu wa tent anamwambia no problem, tuwafanyie for free. Cake the same, and everyone agree. Tukafanywa free wedding mpaka honeymoon. Yeah. Okay. Yeah. Sasa mmeingia kwa ndoa. Yes. And mlianza aje? Now how did it start? How was it? Now the honeymoon is over. Mnafaa kuishi. Did you guys mlikuwa msha rent nyumba? That's yet another miracle that came up. So sisi, by the way, I remember we had a discussion tukiwa honeymoon, tukasema, do you know, by the way, we don't have a plan of how we'll survive for this. Hiyo time kwa honeymoon mlikuwa mshapata nyumba? Not yet. Sasa mlikuwa mnatoka honeymoon, mlikuwa mnasema mnarudi wapi? Kwetu kwa mamangu. Okay. Yes. We're like, sisi, by the way, hata hatuwezi survive for like hata 2 months, we can't, let's just go back home. So that was the discussion at that time. But now we got a certain call from another angel again, who pia akasema ametumwa na Mungu akuje, and she wants to cater for our 1 year rent. Our rent, our expenditure, everything. So she paid for that, and after that, by the way, yani yeye alimaliza assignment. She was like, I'm catering for this 1 year. Ikisha mimi nawaacha. Imagine, yani that time we really cried kabisa. Yeah, she catered for the rent, kila kitu mpaka music and everything. So that even tulijipata. My dream was to hamia kwa kabet sita, nipake rangi black, alafu niweke tu lights nini ikae kama ni moon nini at night. But God had other plans. Yeah, so from there sasa tukaanza sasa kujipanga sasa kifamilia, because we're like, this is a blessing, this is a miracle that has happened in our lives, so we shouldn't take it for granted. Let's plan ourselves and everything. Tunapo katikati tena the blessing of a studio came up, tukapata studio. That's another long story, but God aka come through. So at least now we had somewhere at least we can to start. Tuka record our music there, tuna record our say. So at least tuko na ka tukapewa ka head start in life. Life. Yes. So
that's how our marriage iliendelea to hadi sasa. And how was it starting living together? Crazy. For the first time. It was very awkward. Me, I was homesick the first month. You were homesick. Ulikuwa unataka kurudi kwenu? I was calling my mom almost daily. Niko like, hey, hapana mimi mambo ya wife siwezi. Umeboeka na bwana. Si hata kuboeka. You know, being a wife iko na tu mambo mingi. You have to wake up sijui upike the whole house. The whole house. Yake. That's your home. You build your home ama uyaribu. Sasa me I'm like, hii yote mimi nafanya mimi nina mimi. So it was so hard for me. But sasa yeye alikuwa anani encourage sana. He used to like hata ananifunza kupika. But he's the one who taught me even how to cook. Mimi sikuwa najua anything. Ananiambia hapo unafaa kufanya hivyo. Gino kikuja unafanya hivi hivi. He taught me everything. So sasa I'm a pro. Uli adapt aje. And what was the most challenging kwa upishi? Upishi pekee. Because watu ukiniangalia like I'm very petite. Like mimi sikwangi fan wa food sana, but now I have this other human being who is a man, needs to eat first of all, and yes ani foodie kabisa, so I need to really cook. But mimi sikwanga nimezoea hiyo at home. Like I used to stay with my mom. So hakuna ile pressure. Sasa hizi you have to make sure ume sort out the groceries, ume sort out the house, food lazima ikuwe ready, breakfast at a certain time, see any time nataka najisikia. So for me it was a challenge. Every time unajisikia, was there complaints? At first kulikuwa na complaint mingi. But kusema kweli sikuwa pazuri. I used to do things so badly. Food sikuwa na. I just think you are never prepared mentally. Ilikuwa tu unaona kuoa ni just like the dating ama the courtship thing. Not really. I think marriage inakuanga tu very. More into love than I was more into love than the duty of a wife. Sikuwa nimezifikiria that, you know, because tena again there's this other story that maybe hatuja mention for us. Kustoria best couple ilikuwa na hitches here and there. The best couple that we chose, we choose like randomly. It was not like atu tutume. Hakuna mtu aliwa guide hata kwa church. Okay, kwa church I think church leaders I guess. Vitu zilikuwa zinaenda mbio sana. We got that counseling, but ilikuwa tu ile ilikuwa ile haraka haraka, you know. Do you really love him? Do you really love her? Okay, good, that's a tick. Yeah, ile comprehensive best couple ilikuja wapi? Ilikuja hata from the beginning, because for us we chose out of ile mbio. Si tunajuana unaweza simamia msimko free hiyo siku, let's do this. We really didn't think like these people are supposed to walk with us, guide us. We were age mates. We even age mates. Si watu tunaweza tambiana anything. So for us, everything we've learned in marriage, sisi ndio trial error, kukosana, kurudiana. So even me, I didn't have like a woman, because it's very important to have like a woman mwenye an older, you know, married woman mwenye anakuambia hapa fanya hivi. Mimi yani nililearn the hard way. Yes. So is there a time that you felt like mimi na give up sababu siwezani kabisa? There's no room for giving up. Because now nishajiingiza kwa hii kitu. Divorce mimi kwanza nachukianga hiyo kitu. Nachukia divorce. So mimi hata tukikosananga, hata for him I love what he does. Anakuanga bedhe tuna sort hii kitu. Hapo na hapo. Hakuna cha you're going home. Hiyo tunakuwa tumekata kwa family. There's nothing like that. So if things are bad, we sort them out. So I had to learn. Of course it was weird ya kunifunza tikupika, because alikuwa anifunza kinigombanisha. Hivi ndo unafanyanga hivi hivyo. But I had to just humble myself na nijue I have to build this family as a wife. Ile time mlioana, yes. What is that thing that you learned about him that you never knew of him? Nini? Wow, he's very loving and a very kind person, honestly. Not even to me alone, to everyone, because unajua kuna tu relationships unaingianga unapata this guy is treating me so nicely, but ukienda mbele ya watu he's harsh, or rather hata mkienda restaurant the way he's treating the waiters and everything is just so harsh. But he has a kind heart, and naturally he's like that too. And for me that wins me over daily. And also yes, I appeal, and the most important is that he's a man of God. You can see even from how he behaves, from how he talks, ni mtu mwenye anazungumziwa na Mungu pia. And for me that was what made me fall in love with him even more, that godly aspect. A tick. Kabisa. Okay, you've been married like miaka 3 ama 2. So 2 years, we're going to 3, February 27. Ni nini unaweza sema that you've taught him
Ni nini yenye unaweza sema yeah, I met him like this but sahi nimemfunza akawa hivi. What would you proudly say? Patience. Well, nimemfunza patience because he's one of those people wenye anataka kufanya vitu mbio but ile kutulia kidogo tu na hata usikiza hata from God, what is God saying about this, tulia kidogo, calmness, like be patient pia, and yeah, I think mimi nimekufunza hiyo ama nadhani. Yeah, na self control. Yes. Na wewe Mesh, what would you say that you've impacted kwa life yake? Vitu mingi. Ili mtuambie moja yenye unajivunia. Vitu mingi by the way. But anyway, yeah. So tuseme kupika, confidence, kurelate na watu because she's alone. Pendi watu kabisa. Sasa ile na ubaya, but anapenda tu. I love my space. Anapenda tu space yake tu. But nimemfunza hiyo, at least anaweza accommodate watu hata kama wakienda tutasema baby nimechoka kuongea. They do that so many times. Yeah, but yeah, amongst many. Okay. Which is the best of the best music yenye mmejivunia, labda hata mtufanyie? You sing maybe kidogo. Kuna anasafisha, kuna ananipamba. Anasafisha was a very very like breakthrough song kabisa, ndio ilituweka sana nje. It's approaching 1 million views. Ananipamba, Yesu Njoo, we have My Forever pia, and there's another one that is coming by there very soon, so guys should watch out for that. But anasafisha, yani hiyo ilitufungulia milango. Shesikia yani wapendwa now is out there, yani watu wamepata kwa barabara hiyo like wapendwa anasafisha hiyo, yani we are forever indebted. Hiyo ndio imefanya tuanze kufikiria tunafaa kununua gari sasa. I know, ikatufungua akili. Okay, kidogo tu mtuimbie alafu we almost wrapping it up. Alright. Anasafisha, fisha, anaosha, anasafisha rada, anasafisha, fisha, anaosha, anasafisha rada. Wow, you have such beautiful voices. Thank you so much. As we wind up, yes, ningetaka maybe you have something unaweza ambia maybe someone who is dating, who is in college, teenager, anashanga, are we heading somewhere? Like maybe you could say something. I'll say take your time first before involving, before committing. Take your time first, know yourself, know what you want in life. Just, have your identity, know at least who you are first before getting in a relationship. Because if you don't know yourself, you don't know how to love yourself, you don't know what you want in life, and then you get in another, so you're confused, you get in a relationship, you find someone who's confused, you're up on the explosion, yani mtaumia. So know yourself first, then you find someone, at least you'll be able to tell them, he's pendi, ama utaweza kujua, he's pendi, so I can't be with this person. That's what I can say to couples. Wow. And as we wrap up, ebu tuambie, unaweza ambia nini an upcoming artist like you? You've already shown your light, so unaweza ongelesha. Keep pushing. It's not easy ukianza, but trust the process. Pia sisi, it was very hard for us, but we are here. And kama wewe ni msanii pia, we have a studio, you can come. If you're an upcoming artist, tutakusaidia pia, we'll advise you. Vitu tumejua kidogo, we can still advise you. So Bilak Production is our studio. You can contact us. Follow us Wapendwa Muziki everywhere. Na usijali, yani itajipa one day. You continue pushing and involving God in all your plans. Wow, yes. Wow. Otogwo mwaigua akiuga itajipa. Kogwo ndugakue ngorothie na mbere wewe mwanamuziki ni ureta kwambia career yaku ya muziki ndukaigua gikua ngoro, and if you're there and you're a teen ona ndukaigua okay ugikua ngoro korwo ni ureta kwambiriria relationship, korwo na patience otogwo makoro magitwira ngumutigira hau mukorwo no tukumwega tucemanie kiumia gioku o haha na Rugano Rwakwa. Njitagwo Njeri Wa Mwangi, thayo.